নমস্কাৰ অৱশেষত আমি আহি একেবাৰে অন্তিমটো সেশনত উপস্থিত হৈছোহি বিভিন্ন ধৰণৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আমি ইস্যুজবিলাক ইয়াত আজি আৰু কালি আলোকপাত কৰিছিলোঁ এটা বিশেষ দিশ এতিয়ালৈকে আমি চোৱা নাছিলোঁ শিল্প আৰু সংস্কৃতি এই দিশটোৰ সন্দৰ্ভত আমি আজিৰ এই কনক্লেভৰ অন্তিমটো অংশত কিছু কথা পাতিম আৰু এনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ লগত এতিয়া আমি কিছু কথা পাতিম আৰু আপোনালোকো তেওঁ মনৰ কথা আজি পোনপটীয়াকৈ জানিব পাৰিব আৰু সুধিব পাৰিব অসমত এজনেই ব্যক্তি আছে যিজন ব্যক্তিৰ সঁচা অৰ্থত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফিগাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিগাৰ বুলি যাক আমি ক'ব পাৰোঁ তেওঁই হৈছে আদিল হুছেইন মই সেইজন আদিল হুছেইনৰ কাৰণে প্ৰথমতে এটা হাতচাপৰি বিচাৰিম আপোনালোকৰ পৰা সেই গোৱালপাৰাৰ ভিতৰুৱা গাঁওখনৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি এটা সময়ত বি বৰুৱা কলেজৰ বুকুৱেদি গৈ ভায়ামামৰ যোগেদি হেঙুল থিয়েটাৰৰ মাজেদি গৈ এটা সময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন আদিল হুছেইনজন হোৱাৰ মূল যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল এইখন দিল্লীৰ পৰা আৰু আজি এইখন দিল্লীতেই আমি আদিল হুছেইনক আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো কনক্লেভত লগ পাইছোঁ আমিও সৌভাগ্যৱান আৰু আপোনালোকো সৌভাগ্যৱান সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে এতিয়া আদিল দাৰ পৰা এই কথাটোৱে জানিম যে যিজন আদিল হুছেইন আজি অসম নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন সেই পৰ্যায়ৰ বহুত আছে আৰু কিন্তু মই যিটো পৰ্যায়ত আপোনালোকক কৈছোঁ নিশ্চয় বুজি পায় আপোনালোকে ভাৰতীয় বিভিন্ন ভাষাৰ অসমীয়াৰ কথা বাদ দিয়ক বাংলাৰ কথা বাদ দিয়ক তামিল মালায়ালমৰ কথা বাদ দিয়ক তেখেত ইতিমধ্যেই সকলোৰে বাবে যিটো কাৰণত আজি এইজন আদিল হুছেইন হৈছে আমি নিজ মুখেৰে কিছু কথা শুনিব বিচাৰোঁ মই আদিল দা আপোনাৰ জাৰ্ণিটো ইয়াত যিহেতু য়ং জেনেৰেশ্যন আছে তেওঁলোকক উদ্বুদ্ধ কৰিব পৰাকৈ আজি যিজন আপুনি আদিল হুছেইন হৈছে সেই তেতিয়াৰ শৈশৱৰ আদিল হুছেইনজন যিমান ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেদি আহিছিল আপুনি ভাবিছিলনে যে এজন আদিল হুছেইন হ'ব বুলি গুড ইভিনিং এভৰিবডি খুব সুখী হৈছোঁ ইয়াত মতাৰ কাৰণে ইনভাইট কৰাৰ কাৰণে আৰু প্ৰশ্ন সোধাৰ যিটো ষ্টাইল আই লাইক ইট ভেৰি মাছ চেইজ থেংক ইউ মই মোৰ I don't know, is anybody who doesn't understand Assamese? Anybody who doesn't understand Assamese? Okay, one. For the benefit of one, I will speak sometimes in English or Hindi, but Ohomiyat moi jiman paru kobo chesta korim. Ohomiyat kotha patar obhas Ohom erar pisor pora bahut komi goise karon mur Mrs. Ohomia bhaki nohoy. গতিকে আৰু বন্ধু বান্ধৱবিলাক বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন জেগাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গতিকে অসমীয়া জটিল কথা পাতিবৰ কাৰণে কথা পাতিবলৈ হ'লে অসমীয়াৰ শব্দ বিচাৰি পোৱাটো অকণমান সময় লাগে মোৰ চ' ফৰগিভ মি ফৰ দ্যাট हिंदी भी राष्ट्रभाषा है तो सो दोनों आई थिंक दोनों मिला के बात करेंगे हिंदी असमिया और अंग्रेज़ी में दोनों अच्छी है तीनों भाषा जो है हमारे भारतवर्ष में चलते हैं और तो जी प्रश्न सुधिसा निकुमनी दैट मैं केতিয়াও তেনেধৰণে একো ভবা নাছিলোঁ গোৱালপাৰাত যেতিয়া মই নাটক কৰিব আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু অভিনয়ৰ প্ৰেমত পৰাৰ পিছত গম পালোঁ যে অভিনয়ৰ যিটো হেৰি সাগৰ সেইটো বৰ গভীৰ আৰু সেই সাগৰৰ এইটো ফালেই মানে মাজতটো নহয় সাগৰৰ ইটো পাৰতেই বহুত বছৰ কাটি গ'ল এই কিছুদিনৰ আগত মানে 10 বছৰ আগত চাগে অকণমান সেই সাগৰৰ কাষত থকা পাৰৰ কাষত থকা যিবিলাক ঢৌ আছে তাক নেওচি গৈ পেলাই অকণমান আগবাঢ়ি যোৱা যেন পাইছোঁহে এতিয়া কাৰণ লকডাউনৰ সময়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই যাক দ্ৰোণাচাৰ্য বুলি মানো মোৰ জীৱনত মোৰ অভিনয় শিক্ষক তেখেত পণ্ডিচেৰীত থাকে তেখেত পণ্ডিচেৰীৰ শ্ৰী অৰবিন্দ আশ্ৰমত থাকে তেখেতে এটা নতুন ধৰণৰ অভিনয়ৰ
শৈলী এটা ইন্ট্ৰডিউচ কৰালে মোক চৌপন বছৰ কথা কৈছে আপুনি নামটো ক'ব মানে তেখেতে মোক গেগ অৰ্ডাৰ দিয়া আছে ডোণ্ট টেক মাই নেম স্বপন বসুৰ কথা কৈছোঁ কাৰেক্ট তেখেতে নতুন এটা মানে ভাৰতীয় ৰাজা য়োগাৰ এটা স্পেচিফিক মানে প্ৰেক্টিছৰ জৰিয়তে অভ্যাসৰ জৰিয়তে অভিনয় কেনেকৈ আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেইটো এটা নতুন শৈলী এটা ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে যোৱা লকডাউনৰ সময়ত আৰু তেতিয়া মই প্ৰায় 8 মাহমান প্ৰেক্টিছ কৰাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ যে ইমান বছৰেনো মই কি কৰি আছিলোঁ চ' আই এম নাও নিউ ষ্টুডেণ্ট of that particular style, particular approach to acting, which is much beyond acting. Generally, অভিনয় বুলি আমি যেতিয়া কওঁ আমি ভাবোঁ যে অভিনয় মানে হৈছে নকল আচল নহয় ন that's our definition. এক্টিং কৰিব নালাগে যা তাৰমানে তই মিছা নকবি যা অভিনয় এক্টিং আৰু অভিনয় আৰু মিছা বা প্ৰিটেনশ্যন এইকেইটাৰ চিমিলাৰিটি আছে বাট মোৰ অভিনয়ৰ যিখিনি অনুভৱ বা যিখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে সেইখিনি কৰাৰ পিছত মই গম পালোঁ যে মই এতিয়ালৈকে যিখিনি বুজি পাইছোঁ ইট ইজ অফক'ৰ্ছ ইট ৰিমেইনছ আই ৰিমেইন টু stand corrected all the time because we all evolve and nothing is permanently written on the stone. So মই ভাবোঁ যে অভিনয় মোৰ কাৰণে বাস্তৱ জীৱনতকৈও সত্য দ্যাটছ হোৱাট মাই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইজ কিয় তাৰ মই তোমাৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহি আছোঁ হা বাস্তৱ জীৱনতকৈও সত্য এইটো কাৰণেই যেতিয়া মই অভিনয় কৰোঁ অ'কে সেইটো যোৱাৰ আগতে অভিনয় শব্দটোৰ অৰ্থ বিচাৰি যাওঁ প্ৰথমতে অভিনেতা বা অভিনেতা শব্দৰ অৰ্থ হৈছে সংস্কৃতত যিয়ে এছাম দৰ্শকক দৈনন্দিন জীৱনৰ যিটো সজাগতা তাতকৈ আৰু অকণমান ডাঙৰ বা বহল সজাগতালৈ লৈ যোৱাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ছিষ্টেম বাহন অভিনেতা হৈছে বা অভিনয় হৈছে এটা বাহন বা অভিনেতা হৈছে এজন বাহন যাৰ জৰিয়তে সাধাৰণ মই যেতিয়া কৈছোঁ সাধাৰণ দৰ্শক মই কোৱা নাই যে মই স্পেচিয়েল বা বিশেষ বুলি দেই চবেই বিশেষ নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ক্ষেত্ৰত অভিনেতা হিচাপে মোৰ বিশেষত্ব এইটোৱে যে মই যিসকল দৰ্শকে দৈনন্দিন জীৱনৰ বেলেগ বেলেগ কামত ব্যস্ত থাকে তেওঁলোকক মই কেনেকৈ জীৱনৰ সম্পৰ্কে জীৱনৰ সূক্ষ্মতাৰ সম্পৰ্কে জীৱনৰ বিশেষত্বৰ সম্পৰ্কে জীৱনৰ লগত মোৰ লগত বা সমাজৰ লগত মোৰ কি সম্পৰ্ক মোৰ লগত সমাজৰ কি সম্পৰ্ক বা আন এজন ইণ্ডিভিজুৱেলৰ কি সম্পৰ্ক বা দেশৰ লগত বা ইউনিভাৰ্ছ এট লাৰ্জ গোটেই সৌৰজগত বা গোটেই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ লগত মোৰ কি সম্পৰ্ক সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মই দৰ্শকক আৰু অকণমান উচ্চ পৰ্যায়ৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা অনুভৱলৈ লৈ যাব পাৰোঁ সেইটো হৈছে মোৰ কাম এজ এন এক্টৰ অভিনেতা হিচাপে গতিকে সেইটো দিশৰ পৰা চাবলৈ যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে মই যেতিয়া অভিনয় কৰোঁ মই আৰু সত্য জীৱন যাপন কৰোঁ দৈনন্দিন জীৱনত যেনেকৈ মই যদি তোমাক কিবা এটা কওঁ হাউ আৰ ইউ ডুইং তুমি কিবা দিলে মই ভালে আছোঁ সঁচাকৈ ভালে আছানে ইউ ডোণ্ট গিভ এ ডেম অৰ ইউ মে নট গিভ এ ডেম মে বি ইউ উইল গিভ মি এ ডেম বিকজ আই এম চিনিয়ৰ টু ইউ বাট জেনেৰেলি আমি যেতিয়া বন্ধু বান্ধৱক সোধোঁ যে হাউ আৰ ইউ ডুইং বা আমি যেতিয়া কওঁ গুড মৰ্ণিং বাট ডু আই ৰিয়েলি মিন গুড মৰ্ণিং অৰ উই আৰ মিনিং কি কৰিছ ইয়াতে তই কিয় আহিব লাগে এতিয়া গুড মৰ্ণিং কি লাগে তোক অলমষ্ট উই মিন দ্যাট ৱে উই ডোণ্ট একচুৱেলি মিন হোৱাট উই চে হয় নে নহয় বাৰু আমি যেতিয়া মেক্সিমাম সময়ত দৈনন্দিন জীৱনত যেতিয়া কথা পাতোঁ ভালে আছে না আছোঁ ভালে আছোঁ দা একদম ভালে নাই কিন্তু মই গুড মৰ্ণিং হাউ আৰ ইউ ডুইং টুডে কেইজন মানুহে গুড শব্দটো সঁচাকৈ মিন কৰিবলৈ কয় জীৱনত খুব কম মানুহে কয় গতিকে আমি দৈনন্দিন জীৱনৰ যিটো জীৱন ধাৰণ কৰোঁ উই হেভ দ্য লাক্সাৰী টু চে থিংছ দেট উই ডোণ্ট মিন But in the performance, in the area of acting, when I am acting in front of the camera or on the stage, I have to mean what I say. I have to be more aware
আৰু সজাগ, attentive, more focused, more concentrated, more aware, and more alert. গতিকে এটা fuller জিন্দগী, fuller life. I live much more fuller life when I act on the stage. And that's why acting for me is not a profession, neither is my career. It's my journey or a vehicle to find the divine. That's my, মোৰ সেইটো হৈছে কি বুলি ক'ম, মোৰ পথ সেইটো, মানে ভগৱানৰ ওচৰত যোৱা পথ বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে এইটো परिभाषा, हिंदी परिभाषा कहते हैं उसको, इस परिभाषा मतलब আমাৰ অসমীয়াত সংজ্ঞা, অভিনয়ৰ সংজ্ঞা যিটো, সেইটো বুজিবৰ এই কেইদিনমান আগতেহে আৰম্ভ হৈছে। গতিকে তুমি যিটো প্ৰশ্ন সুধিলা মোক, গোৱালপাৰাৰ পৰা আৰম্ভ যিটো হৈছিলে অকণমান ক্ৰলিং, মানে এই সামগ্ৰী খাই পেলাই তাৰপিছতে অকণমান লাহে লাহে খোজকাঢ়ি, তাৰপিছতে ভাই মামাৰ লগত কাম কৰাৰ পিছত, ভাই মামা হৈছে ধ্ৰুৱজিৎ কিশোৰ চৌধুৰী, যিসকল ইয়াতে 80s অসমত ডাঙৰ হৈছে তেওঁলোকে চাগে গম পাব। তেওঁৰ জীৱন দৰ্শনৰ পৰা যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত হৈছিলোঁ মই, বিকজ হি ৱাজ এন Assamese literature master degree holder and he also had an amazing understanding of the Mahabharata and Gita, and he introduced Gita to me first time in my life, 1985-ত। গতিকে তাৰ পৰা এই struggle শব্দটো, মই generally I don't want to glorify the word struggle because I did not feel that as a struggle. মোৰ যিটো মানে দৃষ্টি আছিলে যে মই ইয়াৰ পৰা সেইখিনি পাবগৈ লাগিব, গতিকে তাত মই এনেকৈও যাব পাৰোঁ, জঁপিয়াই যাব পাৰোঁ, বা অকণমান মাটি আছে, অকণমান পানী আছে, যেনেকৈ হওক তেনেকৈ। আপুনি ষ্ট্ৰাগল শব্দটো কৈছে কাৰণে মই আপোনাক কওঁ যে এটা সময়ত আপুনি মিমিক্ৰি কৰিছিল। এটা সময়ত আপুনি এই যে ভাই মামাৰ কথা ক'লোঁ, সেই সময়ত আপুনি জীৱনটো চলাই নিবৰ কাৰণেও হয়তো আপুনি ভাই মামাৰ সদস্য হৈছিল বা মিমিক্ৰি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। সেই মানুহজনে আজি যিটো পৰ্যায়ত আপুনি পাইছেহি, বহুতৰ কাৰণে এতিয়া ধৰক আমাৰ হিমা দাস, লাভলীনা বৰগোহাঁই, তেওঁলোক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত উজলি উঠিছে, কিন্তু হিমা দাসৰ যিটো জাৰ্ণি, হিমা দাসে এযোৰ জোতা বাদ দিয়ক, তেওঁ সুধা ভৰিৰে দৌৰিছিল, এযোৰ দামী জোতা পিন্ধিবৰ কাৰণে এটা সময়ত সপোন দেখিছিল। আজি সেই হিমা দাস এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল জোতা কোম্পানীৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ। আমাৰ কাৰণে এইটো খুব গৌৰৱৰ কথা। ঠিক একেধৰণে আপুনি যিটো জাৰ্ণি আপোনাৰ, মই কৈছোঁৱেই যে আপুনি গোৱালপাৰাৰ সেই ঘৰখনৰ 7 নম্বৰ সন্তান, আপুনি এটা ষ্ট্ৰাগল পিৰিয়ড হয়তো আপুনি অতিক্ৰম কৰিছে। বহুতৰ কাৰণে আপুনি আদৰ্শ, বহুতৰ কাৰণে প্ৰেৰণা। আৰু মই কৈছোঁৱেই যে আপুনি সন্মুখত আছে, আপুনি আমাৰ কাৰণে গৌৰৱ, আপুনি আমাৰ কাৰণে অহংকাৰ, একমাত্ৰ অসমীয়া যি অস্কাৰ বঁটা পোৱা ছবিত আপুনি অভিনয় কৰাৰ সুযোগ পাইছে। আমি পাইছোঁ জানো কোনোবাই? কওক, আমি নাই পোৱা। এইজন আলিৰ হুছেইন, অনলি ওৱান, একমাত্ৰ অসমীয়া। গতিকে আমি আপোনাক লৈ অহংকাৰ কৰিব পাৰোঁ, আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ। that you are most welcome. সেইকাৰণে কৈছোঁ, সেই মানুহজন আজি ইয়াত আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰতিভা সম্পন্ন যিসকল উত্তৰ পূৰ্বৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোক আপোনাৰ সন্মুখত বহি আছে, আটাইতকৈ টেলেণ্টেড, আটাইতকৈ মেধা। মই সেইটো ক্ষেত্ৰতে কৈছোঁ যে মই যিটো কাৰণে ষ্ট্ৰাগলিং শব্দটোক মানে গ্ল'ৰিফাই নকৰোঁ, কাৰণটো এইটোৱে যে যেনেকৈ এখন ভাল ছবিত যদি ডিৰেক্টৰে বা প্ৰডিউচাৰে তেওঁলোকে যদি ৰাইট কাষ্টিং নকৰে ছবিখন ভাল নহয়, তেনেকৈ ঠিক জীৱনত যদি মই নিজকে মোৰ জীৱন যাত্ৰাত যদি মই নিজকে কাষ্টিং ভাল নকৰোঁ, মই নিজকে কি হিচাপে কাষ্ট কৰিছোঁ যে I felt strongly in my heart that I am in love with acting. Because it is a window, which I have already explained to you. It is a window for me to get into the deeper meaning of life. কিন্তু maximum ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ যে অসমতেই নহয়, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত, বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষত আৰু চাগে ইষ্টাৰ্ণ ইউৰোপ আৰু আমাৰ চাউথ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিত, mostly we are not casting ourselves in the right roles in life. We try to follow the trend, we try to follow the herd mentality to become what we have become, or taken up professions which we don't really love. I'm not saying everybody, but most of us. I've seen that. A doctor, he would have been amazing, or she would have been an amazing singer, or a flutist, or a gardener, or a restaurateur, or an industrialist,
but taken a medical profession because of the pressure from the parents or society. And there where you kill yourself, the day one, and the death happens much before you die. Because you are not following your heart, you are not following what you actually are meant to do, and that's why you become not a doctor but a businessman who tries to charge more money than the attitude to serve the patient. And I've seen that across the country, which is a sad thing, not only in the profession of medicine, but even teachers, professors. Jodi eko kaam nohoy mastery koribi de hobo ja. But if you love teaching, like I love teaching, my entire family is teachers' family. Jodi ami nijoke jibonot right casting koru, if we cast ourselves in the right profession, then we will not, answering your question, we will not consider the porishram, jikhini porishram ami koru, মানে সেই আমাৰ গন্তব্যস্থলত যাবৰ কাৰণে সেই পৰিশ্ৰমখিনিক আমি কেতিয়াও ষ্ট্ৰাগল বুলি নকওঁ সেই পৰিশ্ৰমখিনি আমি I call it is the necessary obstacles so that to find out, do I really love acting, or it's just I have a crush on it, or do I have infatuation towards it? Do I love it? Prem ase na nai? Okol okoman infatuation, crush, ba okoman, what do you call that in English language? You have hots for it. You know, you have little sexual tendency towards okoman fame hobor karone, okoman famous hobor karone, okoman nam komabor karone acting korisu ne mur prem hoise obhinoyor proti tenake okol obhinoyor khetrote nohoy sob khetrote mur jodi hosake prem hoise jikono lineot jabor karone even if I do carpentry or making shoes, then I will not consider any obstacle as struggle. I will consider that as a necessary obstacle so that I can challenge myself to see how much I love what I do. Janake, last point. I have acted in my life till 2010 without getting paid any money. So, যেতিয়া কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী মোৰ তাত মই সেইকাৰণে কৈ আছোঁ তোমালোকে বহি আছা কাৰণে কিছুমান সৰু ল'ৰা ছোৱালী তোমালোকে যদি কেতিয়া ভাবিছা যে মইনো কি কৰি ভাল পাম জীৱনত. Some people ask me, I would like to act. Then I ask them, I teach also at the National School of Drama. I teach at the Film Institute of Pune. I also teach in Netherlands, in the Drama School Amsterdam, the Royal Conservative Performing Arts. Moi telokok eta kotha khudu. So are you willing to act for next 15 to 20 years without getting recognized, without getting paid? Will you be able to do it? If you think you can, then you may think you are in love with acting. Then after that, if you are not famous, you are happy because you are doing what you are doing, what you love to do. And if you don't get paid, you will get by. It's not that I died. I did not die. I'm sitting here. Without getting paid means that my friends looked after me. I borrowed money from Ming. I'm just saying, you know, somebody gave me some shelter. Most of my friends who had little money gave. So that's my question. So I don't want to glorify struggling. Do you understand why? Exactly. আপোনাক এটা কথা সুধিম এতিয়া এওঁলোকে বহুতে আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব বহু য়ং জেনেৰেশ্যনৰ আছে তেওঁলোকে বাহিৰতো মোক কৈছিল মই বহুত বেছি কথা আপোনাক নুসুধিম তেওঁলোকে সুধিব কিন্তু এটা কথা জানিবলৈ মন যায় যে আপুনি এনেকুৱা বহু ছবিত অভিনয় কৰিছে য'ত ডায়লগ খুব কম কিন্তু আপোনাৰ অভিব্যক্তি আপোনাৰ বডি লেংগুৱেজ আপোনাৰ এক্সপ্ৰেছন ইমান বেছি ষ্ট্ৰং আপুনি একো নোকোৱাকৈ বহুত কথা কৈ দিয়ে একো নঘটকৈ আপুনি বহুত ঘটনা ঘটাই দিব পাৰে সেইজন আদিল হুছেইন কেনেকৈ সম্ভৱ কেনেকৈ কৰে Simple answer to that is I had great teachers. Absolutely amazing teachers. I am absolutely indebted to teachers like not only you know quite a lot of them. My teachers like Nasiruddin Shah had been a dear teacher to me. Muk iman mane khong kori pela porhaise ketiba eneke ji paisa hatot eneke doliaise kya kar rahe ho yaar tum so I had teacher like Barry John tekhet Englandor kintu tekhet Bharatborkhot ahisile 1969 I had teacher like Khalid Tayyib ji who's muk without any money he taught me for 7-8 years without any money
without taking money from me. I had teachers like Shapon Boshu, who is an ashramite. Of course, he doesn't charge any money. And so dedicated and so loving and so giving. And তেওঁলোকে অভিনয়ৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ মানদণ্ডটো এনেকুৱা হাই মানদণ্ড ৰাখিছে মোৰ কাৰণে, গতিকে মই চাগে মৰালৈকে সেই তাত গৈ পেলাই নাপাম। এভৰি টাইম মই যেতিয়া অভিনয় বা ছবি এখন কৰোঁ, মই দেখুৱাবলৈ লৈ যাওঁ তেওঁক, আৰু বহি পেলাই নোট লওঁ আৰু অ'কে এইটো এইটো জেগাত এইটো 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 হৈছে, ঠিক আছে বাৰু, নেক্সট টাইম আই হেভ টু ডু ইট। এণ্ড দে আৰ ভেৰি ব্ৰুটেল, ভেৰি কাইণ্ড, খুব kind, but extremely brutal. That means they will tell me on the face, but very gently, so that my ego is not hurt, but they tell me very gently. Janake Shapon Basu, quite a lot of you understand Bengali, right? So Shapon Basu, তেখেত মোৰ টিচাৰ, এদিন এখন মই পণ্ডিচেৰীত সাগৰৰ পাৰত বহি আছোঁ, তেখেতে কৈছে, আদিল, তুমি খুব, you are a good actor. স্বপন দা কেন বলছো? না না না, তুমি ব্রিলিয়েন্টলি অভিনয় করতে পারো। And I know I thought he was sarcastic. He said, you see, being brilliant and being good is not good enough. I was like, what? What do you mean by that? No, will you not get bored by being brilliant? I said, I don't know, you are my teacher, you tell me. He said, don't try to be brilliant, Adil. Just try to be truer. আৰু সত্যত আৰু গভীৰত যাব চেষ্টা কৰা, তেতিয়াহে you will not get bored till you die, because সত্যৰ কোনো হেৰি নাই, তলি নাই, there is no bottom, that how deep you can dive into the truth. So those are my teacher. So you got the answer. আপোনাৰ মতে শিল্পীৰ সংজ্ঞা কি? Wow. I'm still trying to figure that out. But মই ভাবোঁ যে a vessel, এটা পাত্ৰ, যিটো পাত্ৰত কোনো ধৰণৰ ৰং থকা উচিত, এটা পাত্ৰ নহয়, পাত্ৰত থকা পানী, এইটো হৈছে পাত্ৰ, আৰু সেই পাত্ৰটো মোৰ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ যে এই পানীখিনি হৈছোঁ মই হোৱা উচিত, তাৰমানে তালৈ যোৱা বহুত দিগদাৰ, বহুত মানে ভীষণ ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগিব। আৰু এই পানীৰ তিনিটা কোৱালিটি আছে, সেই তিনিটা কোৱালিটি হৈছে যে ট্ৰান্সপেৰেণ্ট, স্বচ্ছ, আৰু ফ্লুইড, যিকোনো পাত্ৰৰ ৰূপ ল'ব পাৰে, যিটো পাত্ৰত পানীটো সোমায়, ইট টেক্স দ্য শ্বেপ অফ দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ ভেছেল, এণ্ড ইটছ অলছ' এক্সট্ৰিমলি ফ্লুইড, ট্ৰান্সপেৰেণ্ট, fluidity, and the ability to quench thirst of anybody. অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে যে মই মোৰ the fluidity of this particular liquid, পানীৰ, হৈছে যে মোৰ idea of right and wrong and moral and immoral, good and bad, all kinds of notions about life, I must be able to question at all times, to be able to, যেনেকে মহাভাৰতৰ শেষৰ চেপ্টাৰটো যদি কাৰোবাৰ মনত আছে, যে সব যেতিয়া স্বৰ্গাৰোহণ আৰম্ভ হ'ল হেৰিৰ, আমাৰ পঞ্চপাণ্ডৱৰ ৰাস্তাত, পঞ্চপাণ্ডৱৰ অকল যুধিষ্ঠিৰৰ বাহিৰে বাকী চবৰে মৃত্যু হ'ল। যুধিষ্ঠিৰ কুকুৰ এটাৰ লগত গৈছিলে স্বৰ্গৰ দুৱাৰলৈকে, তাত গৈ পেলাই ভগৱানে ক'লে, মানে স্বৰ্গৰ ভিতৰৰ পৰা হেৰি আহিলে যে চৰি, দ্য ডগ কেনট কাম ইন। যুধিষ্ঠিৰ হৈ পেলাই কৈছে, no, this dog has given me company all the way till now and I cannot leave the dog. So God said, okay, that was your test. So যেনেকে ধৰ্মৰাজৰ ৰূপ ল'লে, we know this, na? But the most important chapter is, after that, when Yudhishthir entered the heaven, he saw Duryodhan, Shakuni, Dushasan, যিকেইটা ভিলেন আছিলে, সব অলৰেডি স্বৰ্গত আছিলে গৈ পেলাই। This is very important for all of us to understand, I think definitely for me. So important that the idea of a human life and to evolve to the best of our potential is to go beyond the right and wrong
and that is my journey. As a অভিনেতা বা শিল্পীৰ সত্তা যিটো ভিতৰৰ কনচিয়াছনেছ এনেকুৱা ইভলভ হোৱা উচিত হ'ব যিয়ে এই ৰাইট এণ্ড ৰঙৰ যিটো পৰিভাষা বা সংজ্ঞা তাৰ ওপৰত আমি কেনেকৈ যাব পাৰোঁ. We have to go beyond that. And that's why you become the water to fit in to different patra. যিকোনো হয় মই যদি হিটলাৰৰ অভিনয় কৰিব লাগে, I have to be in fully love with Hitler without an iota of judgment. Otherwise, I cannot play Hitler with absolute honesty. If I have to play Jesus Christ, on the other hand, I have to struggle to have the heart the size of Jesus. So I cannot practice to become Hitler in everyday life in order to play Jesus. Hitleৰৰ নিচিনা সৰু কলিজাৰে মই Jesus Christ বা শংকৰদেৱৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব নোৱাৰোঁ. গতিকে মোৰ জীৱনৰ জাৰ্ণিত, মোৰ জীৱনৰ যাত্ৰাত মোৰ কলিজা বা মোৰ মন, মোৰ বহলতা শংকৰদেৱৰ নিচিনা, জিজাছৰ নিচিনা বহল হ'ব লাগিব, so that I have the compassion and the understanding of Jesus, so that I can embrace Hitler and say, forgive him, Lord, because he knew not what he did. তেনেকুৱা ধৰণৰ. গতিকে if I can, I mean, I'm nowhere near. I'm just struggling every day to forgive myself and forgive petty things around me. But that's my definition of শিল্পী. মই কৈছিলোঁ যে আপুনি এটা সময়ত অমিতাভ বচ্চনৰো মিমিক্ৰি কৰিছিল. আজি আমি লাইভ চাব পাৰোঁ নেকি অকণমান? No. নোৱাৰোঁ. কিয়? Because I don't do it anymore. ঠিক আছে. আপুনি এনেকুৱা এজন এতিয়া অভিনেতা, ইয়াত কিছু সময় পূৰ্বে আপুনি উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত নিজে আপুনি গম পাইছে যে আপোনাক কেনেকৈ মানুহে ভাল পায়. এখন চেল্ফি উঠিবৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ একেবাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ একেবাৰে ব্যাগুম বিষয়ালৈকে কি পৰিৱেশ সূচনা হৈছে আপুনি দেখিছে. কিন্তু আপুনিতো তথাকথিত সেইসকল জনপ্ৰিয় অভিনেতাৰ দৰে আপুনি মচলাধৰ্মী কোনো চিনেমা নকৰে. আপুনি সেইবিলাক চিনেমা কৰে য'ত মূল্যবোধ, য'ত মানুহ, য'ত সমাজৰ কথা থাকে. কোনো তাত মচলাধৰ্মী নাচ গান নাথাকে বা তেনেকুৱা একো পৰিৱেশ নাথাকে. তাৰপিছতো আপুনি সেই যিটো জনপ্ৰিয়তা, যিটো আকৰ্ষণ আপুনি কেনেকৈ ধৰি ৰাখিছে? ইয়াৰ মূল কি বুলি ক'ব? মই ভাবোঁ যে যিহেতু অলৰেডি মই যিখিনি কথা কৈছোঁ সেইখিনি কথাত চবে কিছুমানে বা আশা কৰিছোঁ চবে বুজি পাইছে যে কিহৰ কাৰণে, হোৱাট ইজ দ্য ইণ্টেনশ্যন অফ মাই প্ৰেক্টিছ of art. Why do I act? Why do I do what I do? আৰু তাৰ পৰা যেতিয়া মই আঁতৰি যাম, গৈ পেলাই কেতিয়াবা কৰিবলগীয়া হয় বিল দিবৰ কাৰণে. যেনেকৈ I did Bell Bottom, I did I don't know what, Good News. So I do most films for Dil and some films for Bill. So, because মই যদি সেই বিল ভৰি দিব, বিল ভৰাৰ কাৰণে পইচা যিখিনি লাগে সেইবিলাক ছবি যদি মই নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই এই সৰু মানে মনৰ ফালৰ পৰা বিশাল ছবি, বাট বাজেটৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট সৰু ছবিবিলাক I cannot subsidize because government does not subsidize me. In other countries, there are a lot of subsidies given to the artist also. But I don't expect that in India because there are so many other problems in India and there are 130 crore people. So I don't expect an artist to be subsidized. But গতিকে যিবিলাক ছবি মই কৰোঁ মোৰ মূল্যবোধৰ লগত আশে পাশে থাকে বা খুব অত্যন্ত ভাল ধৰণে এলাইনড হয়, সেইবিলাক ছবি কৰিলেহে মোৰ ৰাতি মোৰ টোপনি আহে, নহ'লে মোৰ টোপনি নাহিব. গতিকে I don't have any choice, compulsion. এইমাত্ৰ আপুনি ডাঙৰ ছবি সৰু ছবিৰ কথা এটা হঠাৎ আপোনাৰ মুখলৈ আহিছে, সেইকাৰণে মই আপোনাক সোধোঁ যে আপুনি একেবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন ছবি প্ৰযোজকৰ ছবিত যি ধৰণে অভিনয় কৰিছে, আমাৰ ভাৰতীয় ভাষাৰ অসমীয়াৰ পৰা বাংলাৰ পৰা তামিল মালায়ালমলৈকে যদি কওঁ, একেধৰণে আপুনি সিদিনাখন অলপতে এখন খুব সৰু ছবিতো আপুনি অভিনয় কৰিছে, খাচী ছবিত. আপুনি ইমান ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময় আমি এই অনুষ্ঠানটোলৈ আপোনাক মাতোতেই গম পাইছোঁ আপুনি কিমান বেছি
বিজি চিডিউলত থাকে তাৰপিছতো আপুনি যে সেই সৰু ছবি বুলিয়ে কৈছোঁ মই সেই ছবিখনতো যে আপুনি ইমান সময় দিয়েগৈ গৈ ইমান সময় সোমাই থাকেগৈ গৈ ক'ত আপুনি সেই একেবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত উজলি উঠা সেইজন মানুহ আৰু ক'ত একেবাৰে এই সৰু ছবি এখনতো যে সেইকাৰণে ব্যস্ত হৈ থাকোঁ মই দুটাই কৰিবলগীয়া হয় যে মোৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণটোৱে এইটো যে মই যেতিয়া দেখা পাওঁ এখন স্ক্ৰিপ্ট এখন মোৰ স্ক্ৰিপ্ট অহাৰ কাৰণ মোৰ তাত এনেকৈ আহে মোৰ আৰু মানুহৰ মানে মাজত বা ক্ৰিয়েটিভ পিপলৰ যিটো দূৰত্ব সেইটো নাইকিয়া কৰি দিছোঁ মোৰ টুইটাৰ DM ডাইৰেক্ট মেছেজ ইনষ্টাগ্ৰাম ডাইৰেক্ট মেছেজ আৰু ফেচবুকৰ যিটো মেছেঞ্জাৰ ছিষ্টেম that is open so anybody can write to me and most of my good films I have received from my Twitter and from Instagram not because I don't have an agent মোৰ মেনেজাৰ এজন আছে তেওঁ কোনো কাৰণতেই মই কি ছবি কৰিম তাৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত তেওঁ নলয় তেওঁ অকল আহে যেতিয়া মই তোমাৰ লগত ছবি এখন কৰিম বুলি যেতিয়া মই ডিচিশ্যন লৈছোঁ তাৰপিছত I hand over my business part to my manager. কিন্তু তুমি যদি মোক স্ক্ৰিপ্ট এখন পঠিয়াবলৈ বিচৰা তেতিয়াহ'লে মই ইনষ্টাগ্ৰাম বা ইমেইল বা হোৱাটছএপৰ নাম্বাৰ আছে তোমাৰ তাত মোক পঠিয়াবা গতিকে ঠিক সেইটো কাৰণে মই বহুত ধৰণৰ ছবি কৰিবলগীয়া হয় এইটো কাৰণেই যে মই ভাবোঁ যে ভাল মূল্যবোধ থকা ছবি মিনিংফুল ছবি যদি মই নকৰোঁ মই ৰাতি স্লিপিং পিলছ ল'ব লাগিব বা হুইস্কি খাব লাগিব এই দুটা বাদ দি পেলাই মই কেনেকৈ ৰাতি শান্তিত শুব পাৰোঁ এই ভাল ছবি কৰি পেলাই পাৰোঁ মই এতিয়া দৰ্শকৰ কাৰণে এৰি দিম কিন্তু তাৰ আগত মই আপোনাক চুটিকৈ একদম চমুকৈ কেইটামান কথা মই নিজে জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি ইমানবিলাক ছবি কৰিলে ইংলিছ হিন্দী অসমীয়া বা আন ভাষাৰ আপুনি কৰা আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ছবিখন কোনখন I think that's a very unfair question সেইটো কয় চবেই সেইটো চবেই কয় তথাপিও কোনোবা এখনৰ প্ৰতি আপোনাৰ অকণমান হ'লেও দুৰ্বলতা এটা বেলেগ but it's not fair to because there are so many every filmmaker makes their film with the intention that it would be the best film right nobody wants to make a bad film and amongst that I have some মোৰ কেইটামান ফেভাৰিট আছে but এখন বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও মোৰ কেইবাটা ফেভাৰিট আছে যে প্ৰথম ফালৰ পৰা যে চাব গ'লে লাইফ অফ পাই ইজ ওৱান অফ মাই মষ্ট ফেভাৰিট ফিল্মছ Then English Vinglish is one of my most favorite films. Recently, I would say Pariksha, which is on Z5. It's a beautiful film. I played a rickshaw puller who is trying to educate his son in a big school, and thus looking at the education system in India, how difficult it is for poor people to access a good education. Then Mukti Bhavan, which is on Hotstar again, is one of my most favorite films. It talks about death and relationship between father and son. It's a beautiful film. Then what will people say? For that film, I got a Norwegian National Award for Best Actor in 2018. And that film, I don't know which platform it has. It is there now. And there are many more. Violin player. Then Lorne Jikonitia, Sony Live say. This is also a very, very interesting film. You should watch it. Khasi film, I play a Khasi character. Though I speak in Hindi and English mostly, but I also speak in Khasi language, which I just learned for the film. এতিয়া এনেকুৱা এটা সময় আহিছে যে মানুহে লাহে লাহে ছবি গৃহত গৈ ছবি চাবলৈ এৰিছে এতিয়া নেটফ্লিক্স আহি গ'ল OTT প্লেটফৰ্মত আহি গ'ল সেই যিবিলাক এটা একধৰ্মী ছবি আছিল সেই ছবিবিলাকৰ পৰা মানুহৰ যেন ৰুচিটো এতিয়া বেলেগ হৈছে চিৰিয়াছ ছবি বা অলপ বেলেগ ধৰণৰ মেছেজ থকা ছবি যেন চাব বিচাৰিছে বিশেষকৈ ক'ভিডৰ পিছত আপুনি ভাবে নেকি যে গোটেই বোলছবি ক্ষেত্ৰখনলৈ এটা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আহিছে আৰু তাৰ গোটেই চৰিত্ৰ সলনি হৈ গৈছে বৈশিষ্ট্যৰ সলনি হৈছে আশা কৰোঁ হৈছে মই ভাবোঁ যে যিহেতু লকডাউনৰ কাৰণে আমাৰ দৰ্শকে যথেষ্ট সময় পাইছিলে ভাল ছবি বিচাৰি পোৱা বা ভাল কণ্টেণ্ট বিচাৰি পাবৰ কাৰণে ঘৰত থাকি পাৰ্চনেল এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ নিজৰ ডিভাইচৰ লগত হৈছে ফোনত চাইছে ভাল লগা নাই বন্ধ কৰি দিছে সেই স্বাধীনতাটো পোৱাৰ কাৰণে আৰু access to world class content which happened right during lockdown through OTT platforms সেইটো কাৰণে মানুহৰ ৰুচি পৰিৱৰ্তন হৈছে মই ভাবোঁ যে সেই ৰুচি পৰিৱৰ্তনটো কেনেকৈ তাক ধৰি ৰাখিব পাৰি যাতে আকৌ মানে উভতি নাযায় আৰু বেয়া
unnecessary বেয়া বুলি নকওঁ মই নিম্ন স্তৰৰ কণ্টেণ্ট বুলি ক'ম সেইটো চোৱাৰ ফালে যাতে আৰু নাযায় বোধহয় নাযায় কাৰণ যথেষ্ট ভাল ছবি চোৱা হৈছে মানুহে অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে ভাল ভাল অভিনয় চাইছে বিভিন্ন জেগাৰ দেশৰ হিন্দীত ট্ৰান্সলেশ্যন ডাবিং কৰা ছবি এতিয়া কোৰিয়ান ছবি চাইছে বা স্পেনিছ চিৰিজ চাইছে গতিকে এতিয়া মই ভাবোঁ ইট ইজ জাষ্ট দ্য বিগিনিং অফ আ বেটাৰ কণ্টেণ্ট ইন ইণ্ডিয়ান চিনেমা অসমীয়া ছবিৰ ভৱিষ্যত সন্দৰ্ভত আপোনাৰ বক্তব্য কি হ'ব আজি ভাৰতীয় ছবিয়ে দাক্ষিণাত্যক এতিয়া বিখ্যাত ছবিয়ে দক্ষিণৰ ছবিক অনুসৰণ কৰিছে প্ৰযোজকবিলাকে অসমীয়া ছবিক কেতিয়াবা অনুসৰণ কৰিব পৰা পৰিৱেশ আহিবনে আপুনি ভাবেনে মই ভাবোঁ যে যিবিলাক চাউথ ইণ্ডিয়ান ছবি বম্বে ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে অনুকৰণ কৰিছে সেইবিলাক ছবি অনুকৰণ কৰাৰ যোগ্য বুলি মই নাভাবোঁ প্ৰথম কথাটো এইটো আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে অসমীয়া ছবিৰ ভৱিষ্যত যেতিয়ালৈকে অসমীয়া বিজনেছ হাউ ডু আই সে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছবিলাকে আৰু অসম চৰকাৰে লগ লাগি পেলাই 40টা ছবিঘৰৰ জেগাত 400খন ছবিঘৰ যদি কৰিব পাৰে অসমত আৰু ফিল্ম পলিচি এটলিষ্ট 500 to 1,000 crore subsidy and a very qualified experts of film who has understanding of the craft of filmmaking. There is a committee and a panel who will choose the right scripts, not because of nepotism, not because মোৰ খুৰাৰ ল'ৰা দাদাৰ ল'ৰা অমুকৰ ল'ৰা তমুকৰ ল'ৰা তেওঁলোকে দিছে কাৰণে তেওঁক দি দিয়া ছবি কৰিবৰ কাৰণে পইচা তেনেকুৱা সেইটো যেতিয়ালৈকে বন্ধ নহয় তেতিয়ালৈকে অসমীয়া ছবিৰ ভৱিষ্যতে ৰীমা দাসে এখন ভাল ছবি কৰিব আৰু এখন ৰীমা দাসে ভাল ছবি এইটো কাৰণে কৰে যে she produces herself, she does the photography herself, she edits and she directs. It's a one-woman army and I think we should give her a full hand of applause and I am so inspired by Rima, I can't tell you. তেওঁৰ ৰীমা দাসৰ ছবি এখন চালোঁ মোৰ দুখন ছবি ৱৰ্ল্ড প্ৰিমিয়াৰ কৰিলে চাউথ কোৰিয়াত পৰহিৰ আগদিনাখন মই তাতে আছিলোঁ পৰহি আহি পাইছোঁ মই চাউথ কোৰিয়াত আৰু তেওঁৰ ছবি এখন চালোঁ তৰাৰ হাজবেণ্ড বুলি ছবিখনৰ নাম ইমান ধুনীয়া ছবি কৰিছে ইমান ভাল ছবি কৰিছে মানুহে থিয় হৈ পেলাই তাত ক্লেপ দিছে প্ৰায় 10 মিনিট তেনেকুৱা ধৰণৰ ছবি কৰিছে এটা ৱৰ্ল্ড হেৰিত প্লেটফৰ্মত গতিকে তেনেকুৱা ছবি ৰীমাই কৰিব পাৰিছে তেওঁৰ নিজৰ চেষ্টাত যিমান পাৰিছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে there could be hundreds of Rima Das, there could be hundreds of Adil Hussain, if not thousands. There could be hundreds of Bhaskar Hazarika, there could be so many Januda. তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালী অসমত নৰ্থ ইষ্টত ইমান আছে তেওঁলোকক যদি ফেচিলিটেট কৰা নাযায় আৰু প্ৰত্যেকটো চৰকাৰ স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিলৈকে মই দেখা নাই সফল হৈছে সেইটো ক্ষেত্ৰত গতিকে এইটো মঞ্চত থিয় হৈ পেলাই বহি আছোঁ বহি পেলাই মই আশা কৰিছোঁ আৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মোৰ যে অসম চৰকাৰে যিটো মানে আছাম ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন আছে তেওঁ এই ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যনৰ এজন যোগ্য ব্যক্তিক সেই ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যনৰ হাতটোত মানে তাৰ হেৰি দিয়ে should be responsible for that corporation and fully financed like National Film Development Corporation or যিটো ফাণ্ডিং ইমান কম যে হাস্যকৰ 130 crore population of India and মই যিমান দূৰলৈকে জানিছিলোঁ এতিয়া চাগে অকণমান বঢ়াইছে it was only 30 crore is like not even paltry, it is ludicrous that amount. আপুনি বিভিন্ন সময়ত সন্মান পাইছে মৰম পাইছে ভালপোৱা পাইছে কেতিয়াবা আপুনি তীব্ৰ ভৎসনাও পাইছে যেনে ধৰক কাশ্মীৰ ফাইলছৰ পিছত আপুনি যেতিয়া এটা টুইট কৰিছিল সেই টুইটটোক লৈ আপোনাক এনেকুৱা ধৰণে ট্ৰল কৰিছিল আপুনি নিশ্চিতভাৱে সেই সময়ত মই ভাবোঁ মৰ্মাহত হৈছে তেনেকুৱা সময়ত আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে That's a very interesting question because মই ছবিখন যে ৰিলিজ হৈছে সেইটো কথা মই নাজানো কাৰণ মই এখন কেৰেলাৰ গাঁৱত আছিলোঁ মোৰ বন্ধু এজনৰ লগত মই কেৰেলাৰ গাঁৱত আছিলোঁ আৰু আগদিনাখন মোৰ এজন ষ্টুডেণ্টৰ লগত কলাৰ পৰিভাষা বা সংজ্ঞা লৈ পেলাই কথা পাতি আছিলোঁ I have nothing to do with that tweet with the film because I have not seen the film
and I didn't even know it got released. আৰু সেই টুইটটো মই কৰিলোঁ আৰু যিসকলে সেই টুইটটোৰ যিটো কণ্টেণ্ট সেইটোৰ লগত কাশ্মীৰ ফাইলছৰ মানে যোগসূত্ৰ বিচাৰি উলিয়ালে they were completely wrong because I have nothing to do with that film. I have not seen the film till today. I would like to see the film, but I have not. গতিকে I was very surprised. Hey, what did I say? What happened? And then, as luck could have it, মই কেৰেলাৰ পৰা নামিছোঁ লক্ষ্ণৌ এয়াৰপৰ্টত I had a shoot and I bumped into Anupam Kher. Anupam Kher said, "Hey Adil, hi Anupam da kya haal hai?" Then I said, मैंने कहा उनको कि सॉरी मैंने आपकी फिल्म अभी तक देखी नहीं है हाँ देख लेना आदिल करके वो निकल गया मैं निकल गया तार पिछले देखिए 6,500 trolling happened. So the culture of trolling is very unfortunate. It should not be encouraged, and since I'm a public figure, in a sense, my tweet is open to be criticized, and I have learned how not to be affected by it. I got a bit concerned. I said, oh, I should have been aware that this film has released and the content of the film is very sensitive. Something which happened in Kashmir in 90s, it should not have happened. It's terrible what has happened. And some people also said that, what about the film Schindler's List? That is also, but Schindler's List is a film, it's very interesting. Schindler's List is a film, the hero of the film is from the German Nazi party member. The hero of the film who saved Jews. I don't know about Kashmir Files. Is the hero the Muslim person who saved Kashmiri Pandit? No. Okay, so that's the difference also. স্পিলবাৰ্গৰ তাত ইমান পইচা আছে তেওঁতো এনেকুৱা এখন ছবি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন যে জাৰ্মানবিলাকক ভিলেনিছ ৰূপ এটা দিব পাৰিলেহেঁতেন নাই দিয়া তেওঁ সেইটোৰ হৈছে দেট ইজ কল আৰ্টৰ কাম হৈছে যে আপোনাৰ মোৰ মাজত যিখিনি ডিফাৰেঞ্চ আছে সেই ডিফাৰেঞ্চখিনিক মই ব্ৰিজ দ্য গেপ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ হাউ কেন উই ব্ৰিং আছ টুগেডাৰ not to separate each other, not to other each other. মোৰ মনৰ ভিতৰত তোমাৰ প্ৰতি বা আপোনাৰ প্ৰতি যদি কিবা এটা মোৰ খং আছে সেই খংটোক মই নাইকিয়া কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ কথা পাতিব পাৰোঁ ডায়লগ কেনেকৈ হ'ব পাৰে সেইটো হৈছে কলাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হোৱা উচিত মোৰ বোধেৰে গতিকে স্পিলবাৰ্গে যিখন ছবি কৰিলে সেই ছবিখন হিৰো ডেফিনেটলি এজন জু কমিউনিটিৰ পৰা হ'ব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেইখন ছবিৰ হিৰো জু নহয় এজন জাৰ্মান নাজি পাৰ্টি মেম্বাৰ তেখেত শেষৰ চিনত কান্দিছে মই যদি এই ঘড়ীটো বিক্ৰী কৰি দিব পাৰিলোহেঁতেন আৰু দুজন যুগ বচাব পাৰিলোহেঁতেন মই যদি গাড়ীখন বিক্ৰী কৰি দিব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আৰু 5জন যুগ বচাব পাৰিলোহেঁতেন দেট ইজ দ্য পাৰ্পাছ অফ আৰ্ট স্পিলবাৰ্গ বিং এ জু ডিড নট ৱান্ট টু ডিমনাইজ দ্য নাজি পাৰ্টি দেট ইজ আৰ্ট ফৰ মি and I don't know the film মই সুধিছো এই কাৰণে is there a Muslim character who saves any Hindu Pandit in the film if you have seen the film no so that's the difference you see what I mean I have not seen the film but I would like to see it মই মিনাল তালুকদাৰক মাতিম এতিয়া মই একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো আপোনাক সুধিছোঁ যে মই সেইজন সফল আদিল হুছেইনক এতিয়া সুধিছোঁ সকলো মানুহৰে জীৱনৰ এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট থাকে আপোনাৰ জীৱনৰ এডিনবাৰ্গ ফিল্ম ফেষ্টিভেল আৰু অথেলো নাটক আপোনাৰ জীৱনৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট নেকি এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিজন definitely one of the turning points a big one very big one যেহেতু সেই নাটকখনৰ যিটো ৰিভিউ আৰু অডিয়েন্স ৰেছপন্স ইমান গভীৰ আৰু ইমান প্ৰফাউণ্ড আছিলে আৰু ইমান এফেকশ্যনেট আছিলে মোৰ নিজৰ প্ৰতি বিশ্বাস হৈছিলে তেতিয়া নিজৰ ওপৰত যে অভিনয় কৰিব পাৰোঁ তাৰমানে অকণমান এই প্ৰথম আহিছিল মই ভাবোঁ এটা বিগ গেম হ'ব লাগে কাৰণ সেইজন আদিল হুছেইনক আমি আজি পাইছোঁ য'ত তেতিয়াই তেওঁ 99 চাগে যতদূৰ সম্ভৱ আদিল দা 99 আছিল তেতিয়া সময়ছোৱা 99 আৰু তাৰ পৰাই তেখেতে কৈছে যে সেইটো এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট আৰু সেইজন আদিল হুছেইন এটা আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন মিনাল তালুকদাৰে দিব থ্যাংকছ আদিল অলৱেজ গ্ৰেট টু লিসন টু আদিল আৰু মুক্তি ভৱন আৰু হোৱাট পিপল সে এই দুখন চিনেমাই বহুতৰ নিচিনাকৈ মোক বহুত বেছি ডিষ্টাৰ্বেই কৰিছে
ডিষ্টাৰ্বেই কৰিছে মুক্তি ভৱন আৰু হোৱাট পিপল চে প্ৰথম মুক্তি ভৱন সৰুতে দেউতা ঢুকাইছে গতিকে আই ডিড হেভ দেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইচ ইউ শ্বুড মুক্তি ভৱনৰ কথা কালি আমি পাতিছোঁ এনিৱে চব মানুহৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্চপেক্টিভ থাকে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কল্লোল গোস্বামী কল্লোল ভৌমিক এণ্ড হোৱাট পিপল চে মই আৰু এখেতে মাজুলী ঠাণ্ডাৰ মাজত অলমষ্ট তম্বু এটাৰ মাজত চাইছিলোঁ চ' আই উইল ৰিমেম্বাৰ ডেট জব ষ্টাৰ্টিং 18 চনত আদিল দা আপুনি এজন থিয়েটাৰ আৰ্টিষ্ট চিনেমাত কাম কৰাৰ লগে লগতে মোৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল হাউ টু ডিফাৰেঞ্চিয়েট ইয়ৰ চেল্ফ ৱাইল প্লেয়িং এ ৰোল ইন এ প্লে এণ্ড ৱাইল প্লেয়িং এ ৰোল ইন চিনেমা আৰু ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো এনেকুৱা হ'ব যে মই এই বাৰ্টেল ব্ৰেক্টৰ এলিনেশ্যন এফেক্ট যিটো মানে নাটকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয় সেইটো কেতিয়াবা চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হ'ব পাৰে নেকি আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আপুনি বস্তুটো কেনেকৈ চায় এই এলিনেশ্যন যিটো থিয়ৰী এলিনেশ্যন যিটো এফেক্ট যিটো ড্ৰামাত আছিল সেইটো কেনেকৈ Sorry, কিহৰ effect বুলি কৈছা? এলিনেশ্যন এফেক্ট Alienation. বিয়োজন মানে Very technical and creative question at the same time, but I'm not sure if everybody else is theatrically educated. Bertolt Brecht was a very, very, very famous German writer, theater scholar, and theater director. His তেখেতৰ যিটো নাটকৰ শৈলী সেই নাটকৰ শৈলী এলিনেশ্যন থিয়ৰী এলিনেশ্যন মানে যে নাটকত যাতে দৰ্শকসকলে ইমান মুগ্ধ হৈ নাযায় যে জীৱনৰ কথা বা ক্ৰিটিকেল এনালাইচিছ কৰিবলৈ যাতে পাহৰি নাযায় ইমান ইম'শ্যনেলি ইনভলভ নহয় যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছিষ্টেমত তেখেতে যথেষ্ট কিছুমান ডিভাইচ ব্যৱহাৰ কৰে নাটক এখন কৰি থাকোঁতে হঠাৎ নাটক কৰি থাকোঁতে খুব ইম'শ্যনেল হৈ আছে এণ্ড পটককৈ ব্ৰেক কৰি পেলাই গান গাব আৰম্ভ কৰি দিব নাটকৰ বিষয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি আমাৰ ডিভাইচ ভাৰতবৰ্ষত বহুত আছে যেনেকৈ নটংকীত আছে তাৰপিছতে ওজাপালিত আছে সত্ৰীয়া ভাওনাত চাগে নাই কিন্তু আমি যিহেতু ইমান লাৰ্জাৰ দেন লাইফ কাপোৰ বা কষ্টিউম পিন্ধি পেলাই কৰোঁ ইটছ অলৰেডি এলিনেটেড ইন এ ৱে এণ্ড ষ্টিল উই গেট দ্য ফাইনাৰ পইণ্টছ to understand about life and cinema আৰু নাটকৰ ক্ষেত্ৰত দুটা the only difference I feel that মোৰ যেতিয়া মই চিনেমাত অভিনয় কৰোঁ I don't get much time to prepare the role গতিকে নাটক এখনত যেতিয়া মই অভিনয় কৰোঁ then I have around 5 to 6 months preparation so the world of the character the role that I play is created with vividity with a lot of details in it. But in films, unfortunately, the culture of filmmaking in India is such that you get the script, if you are lucky, a month before. And that too, you don't have the time that whole month. You are also shooting other films. You're not sitting at home and studying the script. So it's very, very difficult. And that's why mediocrity is very rampant in Indian film industry. That you don't really get to work hard on the role. Sovik. Good evening, Adila. Good evening, Manida. Firstly, thank you for coming to the Conclave. Such an inspiring session. And also like to thank Conclave, the Pratidin time for organizing such a wonderful Conclave as well. My question to you is that you have such an inspiring story coming from all the way from a small town, Gwalpara. You must have come to Guwahati, then you must have come to the national capital. And now being an actor and such a renowned actor, you've been traveling all across the world, right? And so many of us, the younger generation, everybody looks up to you and gets inspired by the work that you do. So what is the advice that you have for the younger generation when you go out and you learn and see so much of different cultures, the traditions, the art, and then what is it that we as individuals can bring back to the society? Because we always say that the government should do this or the institute should do that. But what is as individual we should come back and go back to our roots, and what is it that we should do? What is the advice to the younger generation that you have? If I start writing, it will be a book. A lot we can learn, lot we can give. I think the most probably the prominent or some important issues that I have learned while I was living in the Netherlands. I studied in England, and of course I traveled probably around 70 countries so far. Most importantly, the finer aspects of another society, which could come across as absolute
horror to me. For example, my first Western girlfriend left me. Blonde hair, blue-eyed girlfriend I had. And after 6 months of relationship, she says, Adil, I'm sorry. I don't think it's working out. I would like to leave. I fell from the sky. I thought we were doing good. She said, no, you don't respect my decisions. I was like, what? I mean, when did I disrespect you? Give me some examples. She said, no, don't worry about it. I know, it's let it go. I said, no, I'd like to be educated. What made you think that I disrespected your decisions? You see, when I want to go in the night, after dinner or something, you say, stay back. Aru okoman homoy thaksun thak. Ami kon hoy, okoman homoy thaksun thak. Aru ek ghonta iman hunkale jabine. That's our habit. I was like, what do you mean? He said, yeah, I want to go, and I also tell you, I have another friend to meet up, and you say, call the friend and say, you will meet tomorrow. We do that, right? And we think that is normal. And I said, oh, I see. I had no idea. It is disrespect. Because if you want to go, and if I ask you to stay back, I am disrespecting your decision to go. We don't look at it that way. It doesn't occur at all. কোনো কাৰণতে আমাৰ মগজুত এইটো কেতিয়াও অহা নাই যে আপুনি বা তুমি যদি যাব বিচৰা আৰু মই যদি কওঁ থাক বুলি I am actually disrespecting you. তাৰপিছত ক'লো okay, this is one example. Second example to কি যে মই যেতিয়া কওঁ I am done ভাত খোৱাৰ মানে ডিনাৰৰ পিছত you say eat more. So I was like, what? Because that's what my mother does to me. And that's what my friends who love me, they do to me. I said, but you forget that I eat a certain quantity of food. And if I eat more, মই যদি বেছিকৈ খাওঁ ৰাতি গৈ পেলাই মোৰ টোপনি নহয় কাৰণ মই ৰাতি টোপনি নহয় মানে মোৰ পেটৰ ভিতৰত it goes and keeps whatever doing disturbs my entire sleep cycle and I wake up in the morning with my head buzzing with headache. And that's not good for me. So you don't care about my body. You only care about the food that you made. And I said, oh, wow. This, I have never thought of it that way. Have you? I don't know. I have never. So she decided to leave me. My wife, my girlfriend then. Second, I'm just giving you random examples, okay? Another example, I have seen Indians living abroad very closely. Because one of my uncles who passed away, who lived there, and he introduced me to the Indian community, mostly Assamese community. Also, because I do Bengali films, so when I go there, the Bengali community invites me. I do Malayalam films, so I go there, I am invited to Malayali communities or Tamil. And I've seen most of the time, Indians living abroad, they are in their own community. This ghettoism, I call it ghettoism, that you have been living in a country, you earn there, you breathe the air of that country, you are accepting all the possible facilities, social security, everything that that country has offered to you, and you are still only want to live with the Indians. Why don't you open up? Why don't you meet and go into the mainstream society and start respecting the values which they value very much and learn and become a wider person. You don't have to forget your values, but you can also accept other people's values. For example, given an example, Barry John is my very dear, respected, revered teacher. আমি এদিনাখন তেওঁৰ তাত গ'লোঁ আমাৰ হেৰি কৰিবৰ কাৰণে ৰিহাৰ্চেল কৰিবৰ কাৰণে ৰিহাৰ্চেল যাওঁতে তেখেত এনেকৈ বহি আছে ৰাতিপুৱা I asked him, Barry, what happened? He said, Sachin, he shouldn't have played the game like that. He shouldn't have played that ball like that. I said, what happened? What? No, this morning. And Sachin, India was playing against England. He's sad and he's anxious and he's angry
that Sachin Tendulkar didn't play the ball the way he should have played it. India is playing against England. He supported India, Barry John, and England. I said, but you are English. Then he looked at me with such rage. He said, what do you mean, Adil? I am an Indian. I live here. But our Indians, God bless them, they live in England or in any other country. India goes to play against England. They support India, and so does the Pakistanis as well, the same thing. I think that is betrayal. According to me, that should never happen. So how is it possible for us to accept the other? Because that's the job of art, I think. That art should make you a wider person and accepting, accommodating, more compassionate and loving person. Anyway. মই যেটো প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছো আপুনি অলপমান আগতে উল্লেখ কৰিছিলে তাৰ তথাপিতো অকমান এক্সটেন্সিভলি জানিব খুজিছো ভায়া মামাৰ লগত আপুনি কি ধৰণে জড়িত আছিল আৰু সেই সময়ৰ অভিজ্ঞতাসমূহৰ বিষয়ে অকমান জনাব নেকি খুব দীঘল হ'ব, but I'll just make it very short. Bhaya Mama was from আমাৰ চহৰৰ গোৱালপাৰা চহৰৰ ওচৰত সৰু এখন গাঁৱৰ ওপৰতলা বুলি গাঁও এখন তাত আৰু তেখেতৰ প্ৰথম নাটকখন ফুল ফ্লেজেড নাটক বুলি যে কয় একাংক নাটক নহয় ফুল ফ্লেজেড নাটক তেওঁৰ লগত কৰিছিলোঁ 1982 চনত বাঞ্চাৰামৰ বাগান বুলি এখন বাংলা নাটক ভায়াৰাই অনুবাদ কৰি পেলাই কৰিছিলে অসমীয়াত তাৰপিছতে 1985 চনত ভায়া মামাই মোক দেখা পালে যে ই দেখোন বহুত কিবা কিবি মিমিক্ৰি কৰে তাৰপিছতে অমিতাভ বচ্চনৰ মাত ওলাই শত্ৰুঘ্ন সিনহাৰ মাত কৰিব পাৰে তেনেকৈ আমি এটা পলিটিকেল চেটায়াৰ গ্ৰুপ এটা খুলিলোঁ So I believe that 1985 পৰা 1990 লৈকে probably we are responsible for the fall of two governments. Anyways, because those are the days that we openly criticized, but in a very humorous way. It was nothing to no contempt or whatsoever. There was no contempt or hatred inside. It was funny. It was amazingly funny. People, those who were criticizing, were sitting there. Like, for example, I remember Otul Bora, Tekhet Asile, PWD minister. He's sitting there, and Bhayada is on him, like, যে ভীষ্ম পিতা ভীষ্মে কৈছিল তোমাৰ হেৰি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ অসমতো এটা ভীষ্ম আছে এজন ভীষ্ম আছে তেখেতে কৈছিল যে মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত তোমাৰ হেৰিটো ৰেল লাইনটো গুৱাহাটীৰ পৰা বাহিৰত গলি লৈ যাব কিন্তু আজিকালি যাব পৰা নাই and Otulda is sitting there, you know, he's laughing also. So that was the relationship. And then there was a acha kosun ko tumar মানুহৰ লাষ্টটো ক'ত থাকে আমাৰ সুৰজিত গগৈ দাদা মানুহৰ লাষ্টটো থাকে তোমাৰ নাকত থাকে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এই যে এজিপিৰ চিম্বলটো হাতী কিয়া গম পাইছা না কাটি থাক ছুটিয়ে নহয় So we are criticizing the government in front of them, and they loved it, you know. That was the relationship. So I think for some reason we have done hundreds and hundreds of shows. Ahomor gawe bhoi arambho kori, because that's what it was the role of Ojapalis. That was the role of the clowns, the official clowns, that you come to the Raja Maharaja in front of them and you tell in front of them without any fear of persecution. And that should be the case in India, because we are the greatest country in terms of storytelling and in terms of the reservoir of philosophy that we have of love and compassion and no hatred. Nidhi, So, yeah. I will take probably only two more questions. Maybe one. Already Adile বহুত সময়ৰ কাৰণে আহা নাছিলে ইমান বহুত সময় আমাক দিছে I'll ask only one question, Nidhi. I've been following you for a long time, not just because of your acting, but there's a gift you have, which is your voice. You reach your audience, through your voice, the expression you deliver. That's where I first noticed you. Now you had an incredible journey from Golpara, then going you were a psychology student, if I'm not wrong. Psychology student, if I'm not wrong. What school? Philosophy. Philosophy. Yeah. Not psychology. Philosophy student, and then moving to National School of Drama, and then obviously London. So we all talk about the end result where you have reached. There must be some challenges for you. So what was the biggest challenge you faced?
And do you think those challenges still exist for the new generation? Wow, you make me think. You made me thinking about it. I think the biggest challenge so far that I faced is the time running away. You know, I joined National School of Drama at the age of 27, pretty late in my life, and I felt that my body, which should be extremely flexible, will give away. Please sit down, Asimi, and that probably that I just wanted to go deeper, and still, you know, nowhere near. I mean, still in the surface of what I want to learn. And the other challenge is that would I be honest enough, sincere enough to accept my mountain-sized ego. And would I have the courage to trample upon it myself? Probably that. Yeah. Anyway, finishing the whole evening, fantastic evening. No, don't deserve the clap. এটা বৰ ফানি ঘটনা শেষ কৰিব বিচাৰিম, and I would like Adil to say about that. এটা ফ্ৰেম তৈয়াৰ হৈছে কেমেৰা পাৰ্চনজনে, আদিল ডেকা ল'ৰা তেতিয়া, এতিয়াও ডেকা, and Bobita in the same frame. And I would like to narrate the incident which you must say. Bobita Sharma, now Congress spokesman, that time she was a college teacher, very young. Bobita Sharma, আৰু অসমীয়া মানুহে মনত পাব লাগে বিদেশত আপোন মানুহ বুলি বৰ ফেমাছ এসময়ত দূৰদৰ্শনৰ, সেই ববিতা শৰ্মা আৰু আদিল হুছেইন এটা ফ্ৰেমত, আৰু কেমেৰা পাৰ্চনে কি কৈছে সেই কথাটোক লৈ পেলাই অলপমান এইটো মই ক'লে ভাল নালাগিব, আদিল হুছেইনৰ ভইচত মই আদিল হুছেইনৰ কথা শুনিব বিচাৰিম। Okay. God. So মই দূৰদৰ্শনত তেতিয়া 1985 চনত পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে টেলিফিল্ম আৰু who was the writer? নামটো পাহৰিলোঁ। নাই গুৱাহাটীৰে। অ'কে, খুব ভাল সাহিত্যিক, তেখেতে গল্প এটা লিখিছে ভগ্নাৱশেষ, আৰু তাৰ ওপৰত এখন সৰু টেলিফিল্ম লাইক 40 মিনিটৰ বা 30 মিনিটৰ টেলিফিল্ম এখনৰ ছবি এখন শ্বুটিং কৰিব, দূৰদৰ্শনে কৰিব, আৰু মই ববিতা ইজ দ্য হিৰোইন and I am the hero. And we are shooting in Madan Kamdev, I guess most of you know. And it was in June. So June is very hot, you know. And I am as dark as I am. And Bobita is the opposite. She is like fair to the point that it feels like, oh, is she from India? Kind of fair. So Utpal Moitro, I still remember his name, that Badmash, who is holding this U-matic camera. Those days the cameras were, you know, not as advanced as today. So I'm standing here, Bobita is standing there, Utpal is with the camera here, and he's sitting down and he says, Adil, tumi kothay? The story is, camera যেতিয়া এক্সপ'জাৰ মিলাই, ববিতাক যদি মিলাব লাগে লেন্সত, আদিল স্ক্ৰীণত বা নোহোৱা হৈ যায়। So I said, কি বলছো, আমি তো তোমার সামনে, আচ্ছা আরে এই। So তাৰ পিছত যিটো মোৰ অৱস্থা হ'ল, এনেকুৱা 5টা মানে 6টামান ৰিফ্লেক্টৰ মানে এনেকৈ সজাই পেলাই দি মোৰ ওপৰত এই সূৰ্যৰ পোহৰ ৰিফ্লেক্টৰ মেকআপ চেকআপ গলি, তাৰ পিছৰ পৰা কাণত ধৰিছোঁ, I will never act with such fair heroine in my life. And that's the incident. Thank you. On that funny note, we are winding up this session. ধন্যবাদ আদিল হুছেইন, ধন্যবাদ, and a customary photograph. সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে যিখিনি আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে, প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ ওচৰত আমি চিৰকৃতজ্ঞ, আৰু শেষত আদিল হুছেইনক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি ইমান ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময়ৰ মাজতো যে এইখিনি সময় দিলে, অশেষ ধন্যবাদ। আৰু আমি আশা কৰিম যে আদিল হুছেইন হৈয়ে থাকক, আৰু অসমৰ নাম গোটেই বিশ্বত আৰু বিয়পাওক। আদিল হুছেইন জিন্দাবাদ। Thank you. অশেষ ধন্যবাদ, চেষ্টা কৰিম আহিবৰ কাৰণে, ভৱিষ্যতৰ কাৰণে। এতিয়া শলাগৰ শৰাই, থেংকছ গিভিং, ভোট অফ থেংকছ দিবলৈ আগবাঢ়িব
Smitaksi Goswami. After a very fruitful session, 2-day long session of Conclave, and we had raised a lot of issues, which few issues were being addressed, and a lot of them has to be addressed maybe in the coming few years. Nevertheless, after a very beautiful session with Adil Hussain, we come to an end of the second day of the conclave. I would like to thank the audience. They were so patiently seated and asking such beautiful questions. The questions were seriously very, thought-provoking, and the panelists enjoyed it as well, I'm sure. I would like to thank students from all colleges and universities who have participated in the conclave. Manikshaw Auditorium for letting us host this conclave, especially Brigadier Amit Dheer, Colonel Sandeep Azad, Lieutenant Colonel Surender, Lieutenant Colonel T.B. Gurung, Lieutenant Colonel Abhay Shah, and their entire hospitality team. We would like to also thank Assam Association Delhi, Anjali Barua, President, Dibyajyoti Datta, GS especially. ASME's Welfare Society, Noida, Roman Datta, President, Bhupen Sharma, based in Delhi. Assam Association, Gurgaon, Jugal Kishore Mohanto, the President, and Tiranga Horma, the GS. Thank you, sir. Assam Association, Faridabad, Putul Saikia, President, Izaz Hussain, GS. Thank you. Thank you, all Assamese Student Association, New Delhi. Advisor Ranjan Vikas Bora, Subrojyoti Dwara. And President Mrigen Jyoti Kashyap, GS Ankur Kalita. Special thanks to Asad team for great support. They were the volunteers and helping all our guests navigating the ways to the food area, to the red carpet. Thank you, students, for helping us out, because you came out in good numbers and supported us in Delhi, where we have come all the way from Assam, and we kind of lack that workforce here. So for your support, we are being able to deliver it this well. Like, it was a well planned and well prepared event. Because of you, you have helped us a lot. Thank you so much. Students of North Campus, South Campus, JNU, Jamia Millia Islamia, Seven Sisters PG, Kanaklata PG, JNU ASME Society, Northeast Society, Nibarna Hazarika, the President, Tanmay Hunwal, Coordinator. Thank you so much, all Assamese Youth Association, New Delhi, President Gaurav Barua. And now, coming to our team, Dr. Nobhajyoti Bora and his very talented team of students, Vishal Deep Kakoti, Bagmita Borthakur, Tohid Loshkar, for all your intellectual support. Their association's name is Northeast Forum for Education and Research. They have been a great help. Thank you so much, team. Pranjal, the backbone of Delhi Conclave. He has been the best support anyone could imagine. He's based in Delhi. He's our Delhi bureau. And he has supported us like no one else. Thank you so much, Pranjal. Our coordinators and team of editors, Nitumoni Hoikia, Mrinal Talukdar, Sunit Kumar Bhuyan, Noyan Pratim Kumar, Maini Mohanto, and last but not the least, the Pratidin Time team, the camera team, the production team headed by Baharul, then the graphics team, web team, marketing team,
Marketing team, thank you for your endless support and bringing in such great sponsorship. Thank you, the main part of our entire ceremony. Thank you, Dalmia Cement, MD, CEO, Mahinder Singhi ji, and SBI, Nerim, Netfee, AGCL, NDP. Dalmia Cement family, also we have LN Mishra, Himanta Das. Thank you, sir. The event management team of Sovic, Humaste Experio, and along with him is working a huge team, not so huge, but very talented, Manoj, Nakul, Nidhi, Naveen, Paras, the creative design team, Amber and Krishna. Thank you so much. So thank you so much to all the panelists who have flown from all across, from Assam and all other places to participate. Special thanks to our chief guest, Defense Minister Rajnath Singh ji, and Union Minister Port, Waterways and Ayush, Shri Sarvananda Sonwal ji. And also our last guest of our session, Adil Hussain. Last but not the least, I would like to extend my heartiest gratitude towards our group chairman, Shri Jayanta Barua. He has been always blessing us with whatever we believe and have been always materializing our dreams and our aspirations. Thank you, sir, for always being there. Thank you entire Pratidin team. And if I've missed out on anyone's name, I'm extremely sorry. But from my heart, everyone, thank you for making the Conclave 2022 a great success. We will come back next year. Until then, thank you. See you next year.